That's Hello, this is Dr. Sabia Zabin, one of the doctor of the pharmacy city. And before the starting the conversation, I'd like to know I'm talking to the Liam Kingston, 20 years old man. Yes, yes. Okay, nice to meet you. So before Thank you. having our the conversation, I'd like to know what's been your hair today. Doctor, I'm here because of I'm suffering from abdominal pain and weight loss for 3 months. Mm-hmm. Okay. Okay, that's all. Yeah. Allow me to sort these things out for you. So I'd like to ask more the question about regarding your condition, if you allow me. Yes, doctor. Okay. So you have the tummy pain and some sort of the weight loss for 3 months, right, sir? Yeah. Okay. So may I know the where if your the tummy pain is the present? Can you mention the site? Yeah, doctor. This tummy pain is mostly occurring in the right side of my tummy, and mostly after 1 hour after eating, and I feel bloated and full all the time. Okay. Okay. So can you measure your the pain the intensity in scale out of 10? Like in scale of the out of 10, how much do you have intensity? Yeah, maybe 8, sometimes 9. This is really hard for you. This is the pain is really bothering you. I really. So you already told me you have also some weight changes. So how many weight you lost? How many amount? I lost 5 kg over the past 3 months. So do you have a tummy pain all over the throughout the day, or there is any capacity with the time? Initially it was mostly during any stress period, but now I think I feel pain all the time. Got it. So there is any reducing? There's any factor that reducing your tummy pain? No, doctor. Okay. Okay. So there is any factor that is increasing your pain, your tummy pain? Yeah, mostly after eating. Okay. So can you describe more about your the tummy pain? How does it like cramping pain or something It with feel tummy like pain? doctor, it feel like cramping pain in the lower right part of my stomach. Okay. Let's see how can I help you. So I'd like to ask more question. How about your the bowel motion? My bowel habit is changing. Sometimes I have been having diarrhea and up to 3 times per day. And sometimes I feel like opening my bowel at night, and there is no blood in the stool, or having to rush to the toilet. Okay, so if you want to say that there is no blood in your stool, so may I know the how does it the consistency your stool? I mean, is it totally watery, or there is some of the semi-solid? Totally watery for the last 3 times actually, and mostly this is semi-solid. Okay. Do you feel your the stool? I'll very sorry to say that, like in that other way. Did you think that your the stool a little bit oily, or is it exploded over the water? Do you ever think that, or do you ever notice that? No, doctor. Okay.
So what about your water work? That's okay. Okay. So do you have any traveling history during this year, within the 1 year? Uh, Traveling, no, doctor. Okay. Did you have ever the contact with some sickness person? Sorry, doctor. Could you please repeat? Did you ever the contact with any illness person? No, no, doctor. Okay. So may I know with whom do you are living? I live with my family. Your parents. Yeah. So this is the situation only happening to you, or your the parents also suffering some of the kind of the tummy pain or the loose watery or diarrhea, or it's just you? Only me. Okay, got it. So so you have a family member have any sort of the disease, tummy disease, tummy sorry, say the tummy condition. Yeah, my grandmother had bowel cancer by the 75 and died shortly afterwards. Okay, I'm so sorry to know that. And you told me your grandfather is 75 at that at the time. Yeah. I'm so sorry to really know about that. So, okay. So I'd like to ask more the question. And do you have any medical the condition should I be aware of? No, doctor. Okay. I'd like to ask the more, are you taking any kind of the medicine or just recently stop any medicine? I took paracetamol for my pain, but it doesn't work lately. Okay. Okay. There is no medicine rather than paracetamol. No, no. Okay. So do you have any sort of the joint pain, any area? Yeah, yeah. I am having knee pain, knee joint pain for several months Okay. now. This is just the pain or there is some redness or the swelling of your knee joint. Only pain, but sometimes I feel it rolled up. Okay. So do you have ever change, see ever any change in your the eye, some of the redness, or there is some of the kind of the any problem in your eye? Yeah, yeah. Sometimes it became more red, and Oh, there, yeah, and that gritty sensation I feel. okay. Okay. I got it now. Okay, so do you have any sort of that you need to the rush to the bathroom as early as possible? Ever feel that? Oh no, no. Okay. So do you have any sore in around the mouth? Yeah, yeah, doctor. I need to mention that earlier. I have some mouth ulcer and some, uh, yeah, some mouth ulcers. Any lump and bump, any part of the body? Oh no, no. Okay. So anything, any lump or bump, the front of the part of your leg. Uh, no, no, doctor. So these are the things really hard for you from the 3 months. So may I know? I'd like to know what you are doing for a living. Um, I'm a housewife. Okay, you're a housewife. Okay, I got it. So uh, these are the symptoms. These are the condition and the impacting in your social household work, or whatever you're doing at home. Yeah, yeah. It affects my work because I feel very tired and drained for the past few months, and have been struggling to keep up with my work. Okay, okay, got it. I like to, I'm really sorry for that. And let's see, how can I help you? So I like to ask some more the question, and if you don't mind, Yes, doctor. do you smoke?
Yeah, doctor, occasionally. And how many stickers per day and how long? Uh, 2 to 3 per day for like 5 years now. Okay, so any sort of the smoking is really harmful for the health, especially for you, as you are having some of the symptoms condition related with the tummy. So I'd like to be referring you on the social smoking the physician, the clinic, if you permit me. Is it okay for Okay, you, doctor. ma'am? Yeah, yes, Okay. doctor. So do you drink alcohol? Yes, doctor. Okay. So this is in social limit. Yeah, I think so, doctor. Only 3 pints of 5.3% legal on a Friday night. Got it. So I'd like to examine you if you permit me. Yes, doctor. So during my examination, if you feel any sort of the pain, just stop me at any point. Okay, doctor. So, but I want to just examine you with less give you the pain as much as I can. I can assure you that. Okay. Okay, doctor. So before the coming to examination, so I'd like to ask another question. If you don't the offended, I like to I used to ask this the question to all my the patient, and it might be related to the condition. If you permit me, I like to ask. Okay, doctor. Do you have ever do social partying drugs, recreational drugs? No, doctor. Okay, so let's go to the examination. So I like to see the patient pallor is not, the patient is anemia, or the patient that have any redness in the eye, and any lymphadenopathy, or any lump and bump, any area of any area, especially the cervical area. And let's go to the abdominal examination. So superficial examination, there is any the painful or not. Then the deep examination, especially as the patient already told me, there is a right the lower abdomen patient have the maximum of the pain. And along with that, there is any mass already present or not, and organomegaly, hepatosplenomegaly. So after that, I'll do this to see the some of the present or not, or also the pyodermodermism, and also the examine the patient in the mouth to see that is the mouth and the ulcer. And at last, as the patient already told me that is not rectal bleeding that the patient is present, still I'll do digital rectal examination. See that there is any blood coming in my finger or not, or any tenderness is present in the wall of the rectum. So yes, I did my examination. So okay, ma'am, I did my examination. So I'd like to know that do you have any particular concern, and what are the expectation from our meeting? Okay, doctor. I would need to know what causing it, and is this anything serious? Okay, after examining you and after the talking to you, um, I'm assuming that you have the condition that is called the inflammatory bowel disease. Particularly, your condition is Crohn's disease. Don't get tense. I'd like to explain the more about this condition. It will be easier for you. Are you following me? Is it cancer, doctor? Not really at your the age and giving your the symptoms is not relevant with the cancer, but still after some of the blood of the work and camera the test, and sometimes they need that sometimes after the camera the test, we take the some of the snap of the from your the bowel to analysis in lab to see the whether there's any the kind of the cancer or what are the sort of the infection in your the bowel the present or not. So we'll be more the sure after doing the blood work and camera test. But at your age, it's not likely, it's not relevant with the cancer.
So if you, ma'am, if you allow me, I'd like to explain about the more about your the condition. Yes, doctor, please. Okay, so this is the condition your our the defensive system. Uh, it's the when it's attack your their our own the healthy the tissue that is the called that the autoimmune disease. And here the condition your own the immune system attacking your own the healthy tissue. In that the case, your the lining of the bile is damaging it by your own the immune system. Don't don't get worried. Don't need to get the much the worry about yourself. We'll sort it all the things that for you. So I'd like to share. Are you following me, ma'am? Do you have any question till now? No, no, doctor. I'm Okay. following. So can I proceed our management plan? Yes, doctor, please. Okay. So after examine, after all the information they gather, I like to do some of the blood work and other the more the test, including the camera the test, and I'll refer you to our the bowel the doctor, and also the including in our the clinical nurse the specialist, also our one of the dietitian. And as is the smoking and smoking case is the increasing, this is the condition also. We like to refer you also the smoking cessation is a clinic. So further the management and the proper the treatment after getting your the blood work and the camera the test, your the proper the treatment you will be getting it by our liver or bowel doctor. Is it understandable, ma'am? Yes, doctor. I have a question. Can I go on holiday in 2 months to Barbados? It's all booked. Okay, so the when is the holiday is started? I didn't get that. Yeah, holiday in 2 months. After the 2 months. Yeah. Actually, in that the situation, I can't say anything. But after all your the investigation test and the camera the test, after referring to the liver of the doctor, sorry, it's about the doctor, and they will sorry this is the things for you. And if your the diagnosis, if your condition is the concluded that yes, you have this IBD Crohn's disease, and while the doctor they made the proper management plan for you. And after the taking of the medicine, which is the suggested by the while of the doctor, the condition that will be the improve. I believe that. So it's just about the time. I think if already is all the things that have happened in our the plan accordingly, yes, you might go to the holiday. But Okay, I like okay, to ask doctor. one other question. Did you the cover? Do you are you the covered the medical? Sorry, the travel insurance. Do you have any travel insurance? Yes, doctor, I have. Okay, well, that's a very good to know that. So during your the traveling or the spending of the holiday, your the travel insurance must know about your the condition. If God forbidden, if something is to happen during your the holiday, so this your insurance the cover the all your the hospital the payment or hospital insurance. Is it okay for you, ma'am? Yeah, yeah, doctor. Okay. Any other the concern? No, doctor. Okay. If you don't have any inquiry, I'd like to conclude our meeting at the today. Okay, doctor. Okay. Do you have anyone to drive to the home? No. Okay, so before the concluding, I like to ask just few the question. You're already talking. You already told me you're living with your the partner. So do you need any sort of the support at the home that who will be taking care of you? Yes, sir. My partner can take care of me, and he is Okay, so that's supportive. nice. That's nice. That's nice, and you're the financially supported. Yeah, yes, doctor. Okay, thank you, ma'am. Really nice to meet you, and have a nice day. Thank you, doctor.
সাবিহা আপু, হ্যাঁ আপু এক্সিলেন্ট, খুব সুন্দর হয়েছে। এক্সিলেন্ট, মানে খুব খুব আপনি আমি আসলে স্পিচলেস আমি রকম ভালো হয়েছে। আমি স্পিচলেস রকম ভালো হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে আপু কেন এখনো পরীক্ষায় বসতেছে না, মানে এক্সিলেন্ট। হ্যাঁ আমি সেটাই, আমি তো অনেক সময় স্পিচলেস হয়েছিলাম, মানে কি বলবো সে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, আমি স্পিচলেস ছিলাম। ভাই অনেক কিছু ভুল হচ্ছে এখানে। হ্যাঁ আমি তো মানে রং বুঝতেছি না, মানে রং হয়েছে কিনা, মানে খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা আপু, আপনি আপনাকে ক্রিটিসাইজ করেন বেটার। আচ্ছা আমার যে আচ্ছা প্রথমে যখন হচ্ছে ভাই আমাদের কাছে যে হচ্ছে পেশেন্ট যখন একটা সিমটমস নিয়ে আসবে, আমরা তো 5 মিনিট সময় হচ্ছে পাবো, তখন কিন্তু আমাদের মাথায় ডিডি গুলো ঢুকাই করতে হবে। ওই ডিডি অনুযায়ী হচ্ছে পরে যে আমরা কোশ্চেন করে হচ্ছে আগেতে হচ্ছে থাকবো। আপু তো আমি কি আমি আপনাকে কোশ্চেন করতে পারি এখন, মানে মনে করেন হ্যাঁ অ্যাজ আ এক্সামিনার? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। ওকে মিস সাবিহা, হোয়াট ডু ইউ থিংক, হোয়াট আর দ্য, হোয়াট ইজ ইউর প্রফেশনাল? My provisional diagnosis is IBD, inflammatory bowel disease, and including especially the Crohn's disease. Okay, why not the ulcerative colitis, the other one? Actually, ulcerative colitis doesn't actually come with the pain. This is kind of the abdominal pain. This is the patient can have, and along with patient will also be suffering from the rectal bleeding. That's why I differentiate. But still, there is some overlapping the symptoms that can be the diagnosis after the colonoscopy or other blood test. Can you tell me that what would be the differentiation in between Crohn's and ulcerative colitis in colonoscopy? This is the colonoscopy. There is a steep population of the present, and the Crohn's disease can be the lining and inflammatory throughout the bowel of the gut. But especially the ileocecal of the bowel, vesicle, the area that present. But in case of the inflammatory, they started with the rectum, but not the venoid of the ileocecal of the bowel the present. And most of the differentiate can be done after the histopathology as a report. And from the histopathology the report, we can get the abscess in case of ulcerative colitis, and also that there is a depletion of the public facility in case of the Crohn's disease. And another things we can do the barium follow the throat. Barium, in case of the barium, the follow through. Crohn's disease, the Pacific, that there is a sign like the string, the sign, and the rostrum, the ulcer that can be present. And in case of ulcerative colitis, it is a pseudopolyp, a loss of the hostration, and overall the shortening of the bowel of the pipe after the colon of the type of the period when ulcerative colitis is present. Okay, thank you. What could be the other diagnosis? I mean, what could be the disease? As the patient is at very younger age, so I have the differential diagnosis. It could be celiac with TB, and along with that, the patient that has the celiac disease also the one of the cause. But as the patient had already told me that there is a malnutrition of the present, though the celiac can't be differentiated in like that in the way, so we can put also the celiac disease on this is the case. And the malignancy is very the least and rare. And my last the diagnosis and differential diagnosis, as the patient have family history, but it's already been out of the 75 years old. Is the grandfather have this disease. Okay, I got it. Can you tell me why it is not, from your history and clinical examination, how could you differentiate that it is not TB? In case of TB, what extra history findings will be present in case of history and in examination? In the examination, I can get the hepatosplenomegaly. Also, that there is a palpable mass in the celiac area, the right area fossa. I think there might, might be a mass both in case of IBD and TB. Yes, Don't you want to add anything else that might be present in case of TB? I can't say right now, sorry.
Okay, I think there might be a chance of lymphadenopathy, right? Yes. Or any kind of chest findings. And according to history, there might be a contact history, right? You took Yes. already you took a history of, whether the patient had any kind of contact history, and the contact history was absent. So it is a important negative findings, right? In case of, Oh, yes. establishing your And, diagnosis and patient didn't regarding, have any and patient didn't have any fever. yeah, no fever. Okay. Yeah. And also no cough. Okay. Fever, cough, contact history absence. Right? Yeah. Can you tell me that whether, in case of, whether it is a malignancy, what could be the, findings in clinical examination? How could be the mass can be differentiated in examination, on examination from, a mass for IBD and a mass for malignancy? How could you differentiate it? And do you want to do any kind of parectal examination? Okay, so in case of the malignancy, and it can be in case of the side of the malignancy, there is no the mass in the present on the palpation. If it is the palpation already mass is present, that maybe is more the heart rather than is in IBD the present. This is the mass the consistency. And in case of the rectal examination, and I don't think so there is no much differentiate the point that we can differentiate this malignancy from the IBD. But in case of the IBD, or especially if the patient have the celiac disease problem in the present in the cecum, there will be the tenderness present in the while, so we'll do the DRE. Very good. Yeah. I mean, in case of that means you want to say that in case of IBD, the parectal examination will be painful, and in case of Yes, malignancy, most likely the parectal examination will be painless, right? Am I right? yes, yes. Okay. Okay, what about the tenderness? Tenderness could be a differentiating point, right? Sorry, What about the tenderness? what about the treatment? No, Tender. no. Tenderness, the overlying skin. What about? আপু আমি জানতে চাচ্ছি যে মানে এই টেন্ডারনেস প্রেজেন্ট কি থাকবে ইন কেস অফ আইবিডি অথবা হ্যাঁ, যে কোনো হ্যাঁ। কোলাইটিস ইনফ্লামেশনে আইবিডি হচ্ছে মানে টেন্ডারনেস হচ্ছে থাকবে। তাহলে কি মানে ইসেতে নাও থাকতে পারে ম্যালিগন্যান্সিতে বা টিবিতে? ম্যালিগনেন্সি এটা না আমি মানে হচ্ছে কোথাও পড়ি নাই যে ম্যালিগনেন্সিতে ডিআরই হচ্ছে করলে কি হবে, অ্যাকচুয়ালি এটা আমি জানি না। আচ্ছা ডিআরই আপু, করলে ম্যালিগনেন্সিতে যদি মানে রেকটাল রিজনে কিছু না থাকে, রেকটামে, তাহলে তো ডিআরই নরমাল আসবে। আর ইউজুয়ালি তো ম্যালিগনেন্সিতে সাধারণত পেইন একটা খুব থাকে না, যদি প্রেশার সিমটম না থাকে আর কি, তখন পেইন থাকে না। আর এক্স্যাক্টলি ভাইয়া ভালো বলছেন এটা। ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন, যে কোনো ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন আসলে পেইন থাকে। আলসারেটিভ কোলাইটিস হোক, এক্স্যাক্টলি। ক্রোনস ডিজিজ হোক, কিছুটা পেইন থাকে। আচ্ছা, এখানে আমি একটু অ্যাড করতে চাই, যদি সেটা রেকটাম ইনভলভমেন্ট হয়, হ্যাঁ, তাহলে যদি ইফ ইট ইন কেস অফ ম্যালিগনেন্সি a mass lesion, if you can find a mass lesion, then it will be irregular and hard in consistency. Okay. And in case of a Crohn's, there might be a fistula. Okay. Most likely in case of Crohn's এর ক্ষেত্রে আমরা ফিস্টুলাটা বেশি পাই, অথবা ফিশার পাই, সম্ভবত ফিশার আর ফিস্টুলা একটু দেখতে হবে। এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এটা হচ্ছে কি আপনার ওরালেও দেখা যাবে আলসার থাকবে, কিন্তু আলসারেটিভ কোলাইটিসে কিন্তু ওরাল আলসার থাকবে না, কারণ ওটা হচ্ছে গিয়ে ফুল গাটকে ইনভলভ করে না। ক্রনসটা হচ্ছে ফুল গাটকে একদম মুখ থেকে পুরো পায়ু পথ পর্যন্ত ইনভলভ করে। ওকে, আচ্ছা, এটা একটা গেল। আরেকটা যেটা আমি বলতে চাই, যেটা হচ্ছে ইন্টেস্টাইনাল টিবি অ্যান্ড ক্রনস ডিজিজ
হ্যাঁ, এখানে আমার মনে হয় কনসিস্টেন্সিটা টিবির ক্ষেত্রে একটু ম্যাটেড হবে। হ্যাঁ, যে মাস লিশনটা আমরা রাইট আলিয়া খোসাতে পাবো এবং আমরা হচ্ছে যেটা ক্রনসের জন্য পাবো সেটা হচ্ছে মাস কনসিস্টেন্সিটা মোস্ট লাইকলি ফার্ম হবে অথবা সফট হবে। হ্যাঁ, আর যদি ম্যালিগন্যান্সি হয় মোস্ট লাইকলি হার্ড হবে। ওকে, আর এই তো এই জিনিসগুলো আর কি মোটামুটি। আর তো তেমন কিছু আমার মনে হচ্ছে না, তবে ট্রিটমেন্টে কিছু ভালো ডিফারেন্সিয়েশন আছে ইন কেস অফ আলসারেটিভ কোলাইটিস এন্ড ক্রনস। কারণ এখানে আমরা কিছু কোন মানে একটু আপু যদি বলেন মানে ট্রিটমেন্টটা, কারণ হচ্ছে একটাতে আমরা স্টেরয়েড আগে দিই, একটাতে ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্ট আগে দিই, কোনটাতে কোনটা দিই একটু যদি বলেন। আচ্ছা, আমরা তো আগে যে ইন্ডাকশন, হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা, ফার্স্ট তো ইন্ডাকশন রিমিশন, যেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে মেইনলি স্টেরয়েডটা কি প্রায়োরিটি দিই। হ্যাঁ, যদি কাজ না করে তখন হচ্ছে দেখা যায় যে আলসারেটিভ কোলাইটিসের ক্ষেত্রে মেসালাজিনটা সালফাসালাজিনটা অ্যাড করি, আর ক্রোনস ডিজিজের ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাজাথায়োপ্রিনটাকে মেইনলি অ্যাড করি। আর ফিস্টুলা যদি থাকে বা এই ধরনের কন্ডিশন ফিস্টুলেটিং ক্রোনসে, তখন মেট্রো দেই। আর ইনিশিয়াল স্টেরয়েড আর অ্যাজাথায়োপ্রিন কাজ না করলে তখন হচ্ছে ইনফ্লেক্সিমেব বা মানে এনপিটিএনএফ গুলাতে আমরা টার্ন নেই আর কি। আর মেইনটেনেন্স অফ দ্য রিমিশনের জন্য মেইনলি ক্রোনস ডিজিজে তো হচ্ছে অ্যাজাথায়োপ্রিনটা দেই, আর আলসারেটিভ কোলাইটিসের ক্ষেত্রে হচ্ছে মেসালাজিনটা দেওয়া হয় ওভারঅল। মানে রিমিশন আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রিমিশনটা হুম হুম জাস্ট একটা প্রফিলাক্সিস হিসেবে আর কি মেইনলি। হুম, ঠিক আছে। ওকে ওকে, আমি আসলে একটু ফোন আসছিল যার জন্য আহ, শুনতে পারিনি কিছু মাঝখানে একটু। আমি এটা শুনে নিবো, রেকর্ডিং করে রাখছি। আচ্ছা, আর কিছু কেউ কিছু বলবেন এখানে? না আপু এক্সেলেন্ট আজকে হ্যাঁ, ছিল। আপু 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 আসলে এক্সিলেন্ট। আমি মানে আপু সবগুলা ভিডিও শুনবো, আবার শুনে যা যা কোশ্চেন গুলো আছে কিভাবে কি করে টোন গুলো একটু বুঝতে হবে ভালো করে আরো। আচ্ছা, আমি একটু আরেকবার I want to ask one more question to Miss Sabiha. What do you think, what else relevant feature can be present in case of clinical examination in case of Crohn's? There is some extraintestinal manifestation, like the patient comes with the uveitis, also the small blood obstruction of the feature, as the patient can develop the granuloma in later in their life. Erythema nodosa, pyoderma gangrenosum. There is some the inflammatory arthropathy, and also the present. Also, some of the patient can come with renal stone. Yeah, right. Renal stone নিয়ে আসে। Thank you. Okay. ভাইয়া, এগুলো যেগুলো আমি বলতেছি এগুলা কিন্তু আবার রিচেক ক্রস এক্সাম করে দেখে নিতে হবে। আমি কিন্তু যা মনে আসতেছে তাই কিন্তু বলতেছি। কনফিডেন্স নিয়ে যা বলবেন তাই কারেক্ট। তাহলে হ্যাঁ, কনফিডেন্স লুজ করেন না, ফুল কনফিডেন্সে বলতে হবে। এগুলো কিন্তু কারেকশন করতে হবে ভাইয়া। কোনো ব্যাপার না। ভালোই বলছেন, সবই ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো বলছো। নিজে না পারলে কি হবে, শুনলে বুঝতে পারে ঠিক আছে কিনা। হুম হুম হুম। আচ্ছা আচ্ছা, সো তাহলে আমাদের কালকে এটা রাখি, হ্যাঁ, ডিসপ্লেজিয়া এবং ওয়েট লস। হুম। আচ্ছা, অন্য স্টেশনে আমরা অ্যাবডোমেনটা শেষ করে পরে যাব আর কি, বুঝছেন? ভালো। স্টেশনে থাকবে জিআইটিটা? হ্যাঁ হ্যাঁ আপু, এই জিআইটি কয় নাম্বার স্টেশনে থাকে? এটা হচ্ছে স্টেশন 5। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা কি স্টেশন 5 দিয়ে শুরু করেছেন? আচ্ছা আপু, জিআইটি না, আসলে এখানে ব্যাপার হচ্ছে অ্যাবডোমেনটা থাকে হচ্ছে স্টেশন 1-এ। হ্যাঁ, রেসপিরেটরি আচ্ছা সিস্টেমের সাথে অ্যাবডোমেন থাকে 10 মিনিটের। ওটা শর্ট কেস লাইক, মানে শুধু আপনি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করতে পারবেন, ইউ কান্ট আস্ক এনি কোশ্চেন। এবং সেখানে আপনাকে 6 মিনিটে আপনাকে এক্সামিনেশন করতে হবে, 4 মিনিটে আপনাকে ক্রস করতে হবে, মানে ফাইন্ডিংস বলতে হবে, এবং আপনাকে মানে অন দ্য বেসিস অফ এক্সামিনেশন আপনি একটা প্রভিশনাল এবং ডিডি দাঁড় করাবেন, যেটা আপনাকে ডিফেন্ড করতে হবে কেন কি বলছেন। এটা একটা অ্যাবডোমেন গেল হচ্ছে স্টেশন 1-এ। আর থাকে হচ্ছে আপনার স্টেশন 4, 5 অ্যান্ড 2। 2-তে হচ্ছে হিস্ট্রি টেকিং, ওখানে আপনাকে যে কোনো অ্যাবডোমেন কেস দিতে পারে, কেমন জি অফকোর্স জি। দিতে পারে।
আবার আপনার হচ্ছে যেটা 5 এখানেও দিতে পারে, 4-এও দিতে পারে, মানে এইগুলো 4, 5 আর 2 এই তিনটা স্টেশনে যে কোনো কিছুই দিতে পারে আসলে। হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, এখানে তো ওরা ভলিউম 3 স্টেশন 5 লিখলো, এটা কেন? জি সৌরভ ভাই, একটু আরেকবার বলবেন কোশ্চেনটা? ভলিউম 3 স্টেশন 5 রাইটারের যে দেখলো। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া, স্টেশন 5 মানে কি, স্টেশন 5-এ তো হচ্ছে আপনার ব্রিফ কনসালটেশন, মানে আপনার এখানে যে কোনো একটা ডিজিজ কন্ডিশন দিবে, আপনাকে ডিজিজ কন্ডিশন বের করতে হবে, হিস্ট্রি নিয়ে এক্সামিনেশন করে প্রভিশনাল ডিডি সাজাতে হবে, পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করতে হবে, ক্রসে আপনাকে ফেস করতে হবে, মানে এটা তো আপনার শরীরের যে কোনো সিস্টেম দিতে পারে, এটা আসলে কোনো ফিক্সড কিছু নাই। হ্যাঁ, ফিক্স নাই, রাইট, এটাই। হ্যাঁ, বুঝছি। ওকে ওকে, তাহলে দেখেন আমাদের অ্যাবডোমেনে ক্রোনস ক্রোনস তো গেল না, কালকে কি আমরা 2টা রাখবো, ডিসপেজিয়া আর ডায়রিয়া, তাহলে আরেকদিন 2টাতে শেষ করে ফেলা যাবে আর কি। মানে বেশি রাখার দরকার নাই, কারণ আসলে পড়ার তো সুযোগ হয় না। আজকে যেমন পড়া শেষ, কালকে হসপিটাল থেকে এসে আবার একটা 2টা জিনিস পড়া যাবে কিনা হ্যাঁ, না, একটু আস্তে আস্তে আগেই। হুম। আচ্ছা, এটা একটা, ওই দিক দিয়ে তো একটা আছেই, কাউন্সিলিং। এটাই করেন। ওকে।